Mga memo da. The schedule of the examination, final examination, it will be on June 17 to 22. So your final exam may be on the 21 or 18. Final exam or 22. Ay na, Tuesday dito 22 or 23. Mas maganda siguro, mas maaga. Pero kahit sa 23 pwede pa dito. Then expect that the deadline for submission of grades, kasi 22 yung last, 3, 30. Haangkam to man nagsweldo no han may submit ti grades kadto 30. So no diyo ka ti ma-incomplete kada mabagsak ikarigatan nyo. Na ada basis ko nga kwati incomplete no okay la ket ti record yo. Natesan nyo pa'y amin baga incomplete kayo. So base kadeta ti reason no kwa joy play. Lecture, your grade in the lecture is the same as your grade in the laboratory. May sa ti grade yo agpadalata. Hanak nga gi-grade ti sa bali di lecture at that student handbook na jay basain nyo. Student handbook yun da. Iso na lang ti do mga instructor nang runa no sa balit mang-handle di laboratory sa bali pa di lecture. Haan nga mabaling nga makarwar kay ti lecture haan ta laboratory ay makarwar kay di laboratory haan ta lecture madi. So dapat agpadalata. Ada pa yan tako deta. Student handbook. Iso nga rod nga ikikak ti white na day jay ikikak ti white na deta kasta deta pletyo o di kay mo't una ikikan ti assignment, diba? So pan naka-assignment yo day jay, di ba mas mataas yung class standing kaysa yung major exam. Yung class standing nyo, mabigat na yung plate. Mabigat yung plate. Now, we have taken or discussed already the modes of failure for the doubly symmetric I-shape yielding, lateral torsional buckling. Meron na tayong example dyan. Yung doubly symmetric I-shape na yung una, compact section. Tapos, nuhan nga compact section, kahit kasawan, ada parte na nga non-compact, kung slender, then iba naman yung na-discuss tayo dito, 506.3, tapos, other I-shaped members with compact or non-compact webs bent about their major axis, damat. Kasi, no ti non-compact, uno slender cut planks, you will be governed by section 506.3. No mat web, 506.4. No I-shape, I-shape member. Then, for compression planks, local buckling, i-check yung pa ino ko dito, compression planks, local buckling. For section with compact planks, the limited states of local buckling does not apply. So, no compact ka no, hang may apply dito. Di compact planks, For sections with non-compact planks, nagitayihaan nga I-shape dito yan, kasi compression planks, local buckling, applicable ti haan nga I-shape. So that is section 506.4.3.
narigat mo no amin nga section kat magproduct example. Na i-apply yung mod lang data kwa. So basahin yun to data. Tapos aside from compression planks, local buckling, tension plank shielding. Tension plank shielding. When SXT is greater than XXC, the limit states of tension plank shielding does not apply. Nandyan yung SXT definition. Tapos, yung doubly symmetric and singly symmetric I-shaped members with slender webs bent about their major axis. So, you may refer to section 506.5. So, no, the slender web na meron, wala naman kayong nakita na may slender web na sections sa steel manual, di ba? Wala Mayroong non-compact, but I am sure that walang member or walang section doon na with slender element. May nakita kayo or na-compute kayo na na-investigate nyo? Di ba assignment nyo yan noon? Sino tinakakastati si the slender nga element ta? Awan. So, sigurado ka, awan ti kwa. Adada ka member, even in the wide plank section, S section, DJ rolled shape, even in the rolled shape section, haan nga kwa, awan ti section ijay nga slender ti kwa na, malaksid ta cold form. Haan ko pa'y nga nakasta amin je cold form. Umure je cold form. Tapos, yung I-shaped members and channels bent about their minor axis. So, ano tikat na nga sawan, ti pagbentan na minor axis along Y no kwa. If it will bend along the minor axis, ano ti panagkunayo, dangatalot lateral buckling, awan, di ba? Haan nga garon ti lateral buckling no kwa. So, for yielding, or yielding, the nominal moment is equal to plastic moment Fy(Zx). Planks local buckling, siyempre, jay planks, nagbuckle. Adada pa yan tayo na CPU, dagi jay section nga non-compact planks na nakalagay dito. In my example, no napansin nyo, 248 lang ti ususarak. Kasi no apay, pero haan lang nga ti yield stress nga available. Yung 248 as the value of Fy, that is 836. Mayroon pang grade 40, grade 50, grade 60. Yung 836, yung grade 40, 276 yan. Mayroon ding grade 53, 345, may 345 din na Fy. Grade 60 is 415 yan. So mabalin nyo, haan lang 836 yada. 245. So lato susara kay kasi
at the value na digita square root of E over Fy yan. But you can use 345 megapascal, 415 na. At damit mabalin nyo nga i-research digita. I do not need to give you these values because you can always access that through internet. So, hanapin pagbilan na planks local buckling. For sections with non-compact planks. Kita'y ada non-compact planks na, check yun. Kasi no, it will bend along the minor axis, ti pagpailan na nukwa, yielding or planks local buckling. For planks local buckling, ditay non-compact planks. So, can slender planks. No non-compact, then you may use equation 506.6-2. Mn is equal to Mp minus quantity, Mp minus 0.7 Fy is Y, times quantity Y plus or lambda minus lambda Pf over lambda Rf minus lambda Pf. Nomot section with the slender planks, then Mn is equal to FCR. Basta slender ti elementon, the equation is a function of FCR. So, where FCR is equal to 0.69 E over Bf over 2Tf, the quantity square. Yung lambda is B over T. Sa planks yun, yung unsteepened projecting elements. Then, iti usaran tayo, square and rectangular hollow steel section and box shape members. Dito yung hollow steel section at the LR, rectangular hollow steel section, kan J kwa SS ko na square, yung square section. Sa manual, kita nyo, digijay section. LS ko na kiti, nga SS, LS. LR, SS. Mabalin niya, dati mabalin nga usaran nga para per lens. Usually siguro nga makikita yo C per lens. Mabalin pa iti hollow steel section. LR kan LS. Anapay? Pwede rin rectangular plates. Ado tiya gusto sir deta, yung rectangular plates. Pwede rin yon, yung plates. Depende kung ano yung roping nyo. So, Z section. Sige, ito susarantay nga per lanes. Usually, C section ti ususarak no. Kung ngam tata, usarantay man. Amoy mo no C sectionan, ti pangalan nyo ti kwa, jay, ti provision nga usarin nyo, day jay pang I-shape and channel section. Di ba? Ngam no LR section, square and rectangular hollow steel section, so you may use section 506, the 7. So, anati pagpelan na. Dayjay man nalpas tayo pa iti kwan, no agbent yan, jay minor axis. No ag-yield, FYZY. Tama? FYZY. Baka no pagteseng kayo manang ka di yun tumanamon. Flexion lang de kwaman. Jay babalin yung matopian ng tanes CPU. So no dito yung hollow steel section, no mag-yield, pag compact section, then nominal moment is equal to MP.
or MP is equal to Fy Zx or Zy. Depending anang anang axis ti pagbentan na. Weaker axis or stronger axis. So ano pa iti pagpailan na data Planck's local buckling. Yung Planck's so use equation 506.7-2. That is Mn is equal to Mp minus quantity Mp minus Fys. Then times 3.50 quantity 3.57 B over T square root of Fy over E minus 4, but it should not be greater than MP. Now, if the section is with the slender element, that is slender Planck's, then Mn is equal to SEFF, where SEFF is the effective section modulus. Anapay ti pagpelan na no mabaling nga Planck's, mabalimet nga web. So no web local buckling, no compact kuma, then ay non-compact ko na kedi. Pag non-compact, use equation 506.7-3 or -5. Then no round data bale no square and rectangular hollow steel section ti pagpailan na talo. Posible nga pagpailan na yielding napay Planck's local buckling, then round web local buckling. Nukas pagarigan compact jay Planck's, compact pay jay web, then ang mangyayari dyan, mag-yield. You do not need to check for Planck's local buckling and web local buckling. Kasi pag compact yung Planck's, that provision, Planck's local buckling the provision of Planck's local buckling does not apply. Sa iyo lang i-apply data, no, compact, when slender jay, Planck's na. No haan met nga kompa ay nga compact section jay web na, then it may fail you to web local buckling. So no ti findings show kat compact jay web, compact pay jay Planck's, may isa lang. Mn is equal to Mp, which is equal to Fyz. Pag compact section, compact yung Planck's, compact pa yung web. No round hollow steel section, then pwede rin yung round magamitin, di ba? The section applies to round hollow steel section having the over T ratios of less than 0.45 E over Fy. Nung dahil kita compact non-compact, haan nga may apply ti round. Kasano pa nang determine mo nga rod ta unsteepened projecting elements kada steepened projecting elements no circular. Awan, di ba? You cannot determine. That's why the provision for round hollow steel section is different.
So, slender. In that case, you may use equation 506.8-3. So, nakadefine dyan yung FCR, etc. For trees and double angles loaded in the plane of symmetry. So, no plane of symmetry, loaded in the plane of symmetry, not symmetry na. No T, it is symmetrical along the Y, di ba? So, anat pagpailan na data? Yielding, ay sabi jay, no compact. So, it may fail due to yielding of the section. In that case, Mn is equal to Mp. Then, no lateral, it may fail due to lateral torsional buckling also. Then, lateral torsional buckling, Mn is equal to MCR, which is given by the equation, MCR is given by the equation 506.9-4. I-check yun to na kita. Kitain yun to kung nagkiti. Narigat mo't nga type ko, nagrigat tag-type ka, yun nagkatitid ka, naka-atatid dog nga equation katadamot NSCP yung. So, why do I need to type? Dapat agad basahin nyo mo, siya kita gisam-sama rin kata, ubrayo data na. Then, it may fail due to local buckling also of this. So, Mn is equal to FCR SXC. That is the elastic section modulus referred to the compression planks. Kahit ko sa one, ano natin SXC? The moment of binary, ay the section modulus, di ba? I over S, I over C ko na kadi. C. For C is the distance from the neutral axis or centroidal axis to the fiber consider. So, ano nga fiber ti consider mo? Yung side ti compression. So, ito SXC. No SXT, no kunana, yan di tension side. Di ko alam no, from neutral axis to the outermost fiber in tension. No SXC, from neutral axis to the outermost fiber in compression. Any question? For non-compact section, it will be a function of FCR. Ay, the FCR, I should say, kasi no Planck's local buckling, FCR times S. For compact section, you may use 506.9-7 for the value of FCR. And equation 506.9-8 for FCR of slender element. Na single angle, no single angle section. Mabalin nyo kad nga sa rin nga pang flexural member, mabalin, di ba? Pwede. Kung angle. Apay. Ilan kong mamikro. Tuk-tuk-tuk. Apay. Apay. Ano magpasa din?
Adakay pa lang. Awan na pulos ta, uni ka da kayo. Damam. Mr. Kachero. Single angle, sa bali mat no single angle ngamin. No angle ngamin to sa rem, pwede nga double, di ba? Double angle. Ti treatment na ngamin no double angle parang T section. So naka-specify dito, iba kasi pag kwan no double angle ngamin bale ada symmetry na eh. Nagabay nga ako day guys. Symmetrical in one axis. Pero pag single angle, awan symmetry na deta. Kaya sa bali provision na si single angle. Iso nga DJ provision ti double angle kan T agpada. Now for single angles with continuous lateral torsional restraint along the length shall be permitted to be designed on the basis of geometric axis XY bending. Single angles without continuous lateral torsional restraint along length shall not be designed using the provision of for principal axis bending except for the provision of bending about the geometric axis is permitted. So, the note na dito, for geometric axis designed for section properties computed about the x and y axis of the angle parallel and perpendicular to the legs. For principal axis design use section properties computed about the major and minor principal axis of the angle. No equal leg angle katagpada met ti kuana strength na on both axes pa no haan nga agpada ket iso dayjay sa bali ti strength na about it. So the nominal flexural strength shall not be the lowest value obtained according to the limited states of yielding. No limited states ko na tayo plastic, lateral torsional buckling and leg local buckling. So no yielding that is equal to 1.5 mn is equal to 1.5 my, where my is equal to the yield moment about the axis of bending. Anat ti my nga rod? No mp kat fy times the plastic modulus. No m mat no yielding my that is equal to fy times section modulus at yielding or sx or sy dera. S section modulus. No lateral torsional buckling when ME is lesser or equal to MY, de tamod ti limitation de jay makunkuna nga continuous lateral torsional restraint along the length kunana. So de tamod ti limitation na. When ME is lesser or equal to MY, then M sub n is equal to the M sub n given by equation 506.10-2. No greater than my, then use equation 506.10-3. Oray ta mabalin nyo meti nga upeanon data ikang kay to ti assignment ko. Kada gitoy. So ME is the elastic torsional buckling moment and it is determined as follows ko na dito. So nandyan yung equation ng ME. With maximum compression at that T, at the 2,
Tapos, with maximum tension at the two. So, My shall be taken as 0.8 times the yield moment calculated using the geometric section modulus. If in case nga agusar kay triangle as bending members or flexural members. So, naka-define mo amin dito TME for lateral torsional buckling. Then, leg local buckling kasi yielding, lateral torsional buckling, and leg local buckling. Isot pagpailanti single angle. So, no leg local buckling, for compact section, the limit stage of leg local buckling does not apply. For section with non-compact, use equation 506.10-7 for the nominal moment, and for section with slender legs, use section 506.10-8, that is FCR times SC. FCR is given by the equation 0.71 E over the quantity B over T squared. So SC, the elastic section modulus to the 2 in compression relative to the axis of bending. So ano data? SC, again, relative to the axis of bending, yung moment of inertia dyan divided by yung distance from the axis of bending to the outermost fiber in compression. SC. Mayroon pang provision regarding the rectangular bars and round bars. Kasi adadamat nukwa digitay rectangular bars nga lako. Hanlang amin nga kwadeta no. Adadamot round bars. Round bars. Because if you, for example, you will be using this as a lateral bracing, tapos naka-horizontal data, the member is also subjected to flexure. That is because of its own weight. No, at dapay naipatong kwadita, it will add to the bending stress. The effect of that load will add to the bending stress as well as shearing stress. Kaya mayroong provision dito regarding rectangular bars and round. Yielding. So, for rectangular bars, yung LB times D over T squared. It should not be greater than 0.8 times E over Fy. That is for rectangular bars bent about their major axis. Rectangular bars bent about their minor axis, and rounds, ako na, ML is equal to MP, that is Fy times Z. But it should not be greater than 1.6 My. Lateral torsional buckling. For rectangular bars, you may use equation 506-11-2. And for rectangular bars bent about their major axis, wherein the LBD over T squared is greater than 1.9 E over Fy, then you may use 506.11-3. That is, Mn is equal to FCR Sx but should not be greater than MP. Nandyan yung definition ng FCR. Kasi agsasabality definition ti FCR da. Ito ata sabasabali mati FCR kumano kwa kat no compression member, that is pi squared E over
L over R, quantity squared. Yung radius of gyration is different for different section. No unsymmetrical shape, use 506.12. So, again, for unsymmetrical shape, yung FN ti kuana dito ya, is equal to Fy. Yielding, ag-yield nga ron. Ngam no lateral torsional buckling, Fn is equal to FCR but it should not be greater than Fy. Buckling stress kami deta. Local buckling, Fn is equal to FCR but it should not be greater than Fy. Parehas lang yung lateral torsional buckling kan local buckling. Now, regarding girders, proportion of beams and girders kunana ditoy. Basahin nyo pa detoy kasi hanyo nga maliklikan nga ang runan no agusar kay tibol adalat tatay kwa maabutan nga parte na maksayan. So hole reduction. This section applies to rolled or built-up shape and covered plated beams with holes, proportion on the basis of flexural strength of the gross section. In addition to limited states specified in the previous section, the nominal flexural strength Mn shall be limited according to the limited states of tensile rupture of the tension planks. So, there are two paragraph here. For FU AFN greater or equal to YT FY AFG, the limited states tensile rupture shall not apply. So, at that time, the definition na kita AFG, AFN, Y sub T. No lesser than that value, the nominal flexural strength Mn at the location of the hole in the tension plank shall not be taken greater than Mn, which is equal to F sub U, AFN over AFG SX. Deto'y no, adda ko madagitay maabutan nga parte na tapos critical ti moment na jay akat i-check yun kwa detoy. Ngam no ti nakaabutan na ka tiyan jay point of inflection. Ano ti moment yan ta point of inflection? Ano moment yan jay point of inflection? Anot moment yan ta point of inflection? Awan mo tis. Awan kayo? Punan yun. Magkita. What is ano yung moment sa point of Inyo alam? Anybody? What is the moment at point of inflection? Miss Garcia. Nasaan na si Miss Garcia? Wala ba si Miss Garcia? Diyan mo, ma'am. Ay, po. Nag-mechanics of the movable bodies kayo? Nag-jury kayo? Diyan mo ti point of inflection? Di ba no point of zero shear is the location ti moment maximum, di ba? Zero shear. Di pag-change ti kuana, shear na pa. Di jay, from positive to negative, di ba? Or negative to positive. Di jay ti yan ti location ti maximum moment.
Di ba kung kunayo idi ko ka inalala yo dagi no gidro-drawing kay ti Sheeran moment diagram. No nag-change mo ti moment from positive to negative or negative to kwan, isut pag-change san ti curve di jay. Kita nga sawan, no positive movement negative ija ti pag-change san na zero movement yan je point of inflection. Tama? Nakuha nyo rin yung point of inflection sa differential calculus. Tornos na data differential calculus no kay ti kwa tangent sa normal, di ba? No kwa tapos yung tangent ka first derivative. You take the first derivative and equate that to zero. Maalayo no inutitiyan ti kwa yan ti point, di ba? Maalayo di equation nga minday jay tangent line. Yung first derivative. You can determine the location of the point of tangency, tangent and normal. Now, numalpas yung ti tangent sa normal, nung amin point of inflection kat second degree ta tayo eh. Second, kahit ko sa second derivative son or third derivatives. Masapol yung ti first derivative kan second derivative tapno mausari ma-determine nyo ti point of inflection. Di ba na-touch yun dito ti differential calculus? Haan? Hanyo na take up data? Mr. Gano, hanyo na take up di gijay? Nga dadadagitay criteria na ma-determine nyo pa no open support, open downward, yung curve. Hindi nyo nakuha yan sa differential calculus? Ha? Di kayo mo nagunin. Na-discuss mo. Gaya mga pwede kayang matiyan ti point of kat point of inflection kat nag-change san jay curve day jay. Urayan ta kwa manen na discussion data. Mechanics of deformable bodies at usually no gidro-drawing kay ti Sheeran moment diagram ko ti sumaro no nga drawing yo after moment diagram yung deflection diagram. So, natitipag-change ang curve, yan je point of inflection. Umon una no calculus dapat la jarugrugina uno ijay kwa after digitay kwa basic nga kasta rugrugina dapat la ti ko ta rugrugina kasi ijay kwang kat te application umon una ng time rates data umon una ng time rates at masapul yo dayjay your knowledge there sa time rates. Iso nga, yan jay point of inflection, zero moment di jay. Tapno yan yung i-checkan, kitain nyo, nga ti pakaaramidan ti hol na no, at dadagitayan nga maliklikan, malaksid haan madi. Kasla ko mano na design nga fixed day jay, kat jay support na, so jay support na, that is because of the connection, then you need to use bolt. In that case, akat, dijayan yung maliklikan. Ngam no, digitay pakasapulan ko nga talaga nga mabutbutan dayjay. Kat, maabutan ko na kat di.
kailangan na dilasat da nga kwa, ipangipanan nyo as the point of inflection or point of inflection. Ano or near point of inflection. Ijeti pagipanan nyo. Do not place that on the portion where moment is maximum. Kasi, no, usually, di tapay no kwa kat naka-maximum pa iti deflection. So, dito'y ko matengana. Sa actual, i-apply yun na kita. Kasi, agpaiso nga, makurkurang lang at ikati. Kasi, di kita ngamin naruam ti actual nga kunada, kas lang awan amu ti tao ti actual, pero handa nga obserbaron na gijay. Nula by experience lang nga nakastada. Pero ti design, amo yu deta nung kwa no usaron tayo ti ulo tayo ngam daduma nga minantay nga usaron ti ulo tayo. Uray siyak pay no daduma, marami dakal dijay. Ngam at the time mat maligayam jak la inan-analyze ang kunak ko. At the time nga hantay nga mapanunot no usaron ti ulo tayo eh. Di tayo mapanunot di tayo nga rudusal. Ngam ada no usaron tayo ti ulo tayo, yung actual is not different from theory nga kunada because the theory was built on actual observation. Yung mga provisions that was derived from actual observation, especially for the kita equation nga na derive based on experiment. Iso nga hanak nga mamati nga kwa, iso na lang, no theory kunam, malimlimitaran jay ikastata no ikabil mo aming nga factors, limited ti na tikot jay adada dagitayhan nga na-include at kung nga road, nuhan mo nga limitaran kat very complicated but so nga ti lang may include no kwa dagitay major factors lang ti kaadwan na nga ikan consider tayo. But theories is not different from actual. They are the same kasi theories was built from actual. So nga hanyo nga isumakno ko no mangag ko dagitay engineer nga kung kunati kasjay sa balit actual sa balit theory kung kunada adalang jay ko ngamin ti kurang ko siguro lang ka agtengal ti tao tay DJ ko manghawak ti tao sa bali ngamin tinakarwama kahawakan na nata nga ilid nga kuan nga tay kahit ko sawan akat tay mang-manage ti tao. Sa bali lang ata estudyante mo ti man-manage sak. Ngam no kwa awan on experience ko ti gitay laborer. Basit lang. Ata awam met tauhan ko. Narigat kami no mangipatakder ka ti kwa tapos han mo nga ma-maintain at dadaman mabalbalod ti kasta. Sa maysa nangisuro mo ti I did not haanak nga ko hangko pulos nga ti inambisyonan ti mangisuro nga isu mo ti napanak siguro ada isu nga talaga't gasat ko. Tanagubra mo ti construction sang kabasit ngem jakayat ngamin. At no dagitay ko kwat ti kasta narikat sa bali malaksid lang siguro no bukod ko iso ngem awam met ti narigat met ti kasta so tapos napanak met nagbasay di ko naging nga jak met nakaikarkaron
Aging nga na igalo takta northwestern. Iso nga diyo ibagbaga nga ti theory is different from actual. Amuklat nga mindetan. Nga ibagayon tumanen tunum makaradradwar kayon kunayon tumanen. Theory is different from actual. Adu nga talagat masursuro yu ti actual nga hanyong masursuro ditoy. Pero timot lang actually may isuro mo dagiti kat o construction management may isuro mo tadamot subject yung nga kasay. Tuloy tayo. That is only an intermission. Tap nun no ilepas tayo dito yan. Then, that is with regards to hole in beams and girder. Hole reduction sa yung sa beam and girder. I-check yun di jay no kung ano kaspagarigan, malaksid lang no yan jay point of inflection, tinangipanan nyo, pero i-check yun pa lang no at the moment na jay. Then, napay, proportioning limits for I-shaped members. Singly symmetric I-shape. I-shape member. Tapos yung cover plates. Yung last, or sa build-up beams. The build-up beams kaming kat mabaling nga combination of structural steel section, dapay jay duwa nga nagpatong, mabalim met nga made of plates, napay, mabalin pa nga duwa nga ay nga agabay, pwede yan. Tapos welded together, mabalim pa nga nakapatong, tiyo may isa, combination of channel and I-shape, pwede rin. Mabalim met a combination of two channels with cover plate, tigijay, build up section. Ado, mabalim mo mabalim pa nga lattice. Yung lattice, combination of four angles, build up section na kita. Now, let us go to, before we solve the purlins, design of purlins, using hollow structural steel. Let us, because the purlins will fail also due to shear, and we must have to investigate sometimes yung deflection. Sa floor beams, i-include yung deflection. Di mo na nga example ko, kaya lang, di jay laterally supported beams. So, the deflection na, i-check yun ko. Yung, in the first example, sa design ng intermediate beam, if you still remember, na i-discuss ti shear, di ba? Design of members for shear, nominal shearing stress, if you can still remember, 0.6 FYAWC sub B. Nagkam-compute tayo ti value ti C sub B. Di kwa. Tapos, yung area of depth is overall depth times the web thickness. That is T times thickness of web. D times thickness of web. So, nandyan yung mga kwan. So, if involves transverse stiffeners, you may have there the equations also. Tension field action, limit states, limits and the use of tension field action kung kunana ditoy. Tapos, sa section 507.4, shearing stress sa single angle, flexural member ito tayo horizontal shear detoy kasi iba naman yung shear sa connection. Iba yung shear sa connection. Detoy horizontal shear detoy tuktukuyik. No single angle, the nominal shear B sub n of a single angle leg shall be determined by equation 507.2-1 C sub B is equal to 1, AW is equal to BT, where B is equal to the width of the leg resisting the shear force, and KB is equal to 1.2. Madali lang, no angle. Usarantay kan deta, intod na ti value ti CB.
intel na pa iti value ti area of JAW, di ba? Kan KB, intel na pa yan. So, i-substitute yun lang dyan. Then, punta tayo sa rectangular hollow steel section kasi yun ang gagamitin ko sa example. And box member. The nominal shearing stress for rectangular hollow steel section and box members shall be determined using provisions of 507.2-1 or 0.1 with AW 2HT, yung H at saka yung thickness. Or H is the width resisting the shear and shall be taken as the clear distance between the planks less the inside corner radius of each side, and TW is equal to the thickness of the element, and KB is equal to 5. So, dito'y intod na pa iti value ti KB, di ba? AW, nandyan na yung equation. Di ka doon sa rin nyo lang data. B sub n is equal to 0.6 Fy times AW tapos C sub B. Compute nyo yung C sub B. Kasi given na yung KB. Di ba? KB. Tapos, dito sa round hollow steel section, nakita yung steel tubing dito eh. B sub n is equal to FCR A gross over 2. For FCR, nandyan yung equation ng FCR. Noan natin dakdakkel ka dito yung value. FCR is equal to 1.6E square root of LB over D times the quantity D over T raised to 5 over 4. And FCR is equal to 0.78 E over D over T raised to 3 halves, but it shall not exceed 0.6 Fy. Kung na dito eh. So that is for hollow, round hollow steel section, I should say. No, nagbend dyan jay weaker axis. Weak axis shear in singly and doubly symmetric I shape ko na. Sa kumano I section that is doubly symmetric, mabalimpay ti ko dito channel. So singly or doubly symmetric shapes loaded in the weak axis without torsion, the nominal shear strength B sub n for each shear resisting element shall be determined using equation. Dejemot lang. Another equation, B sub n is equal to 0.6 Fy AW C sub B. So, dito lang, panangala jay area shear is equal to BF TF. BF times TF. And KB is equal to 1.2. Tapos dito ay 507.8 beams and girders with webs opening. Yan jay ko critical shear. The effects of all web openings and the nominal shear strength of steel and composite beams shall be determined. Adequate reinforcement shall be provided when the required strength exceeds the available strength of the member of the opening. Reinforcean nyo kano, nukas pagarigan. Agpel ti shearing stress. No, na inikan nyo ti, kasano yung i-reinforcean? Mabalin yung ikanti ko data ti plates that will resist. No, ikadakal nyo lang jay. At di ba ti area shear kat dayjay thickness na no rectangular ko makat anatiag sheri jay yan ti maximum yan jay neutral axis na B, di ba? No alaam jay a general equation ti
horizontal shear, that is BQ over IB. B is the shear width. I moment of inertia. Q is the statical moment of areas. Oh, dayayan i-kastata itikon. Into no Friday, imang tadaktot exampulan the scientific purlins. Purlins is subjected to a load with component along the major axis and weaker axis. Horizontal and, parallel and tangential component. So, dito ti component jay, bale ko jay load. Component jay load. So, it is subjected to bond bending and both excess. Yung nandyan, hollow steel section, pero into no Friday ko nga i-discussion. Kasi kurang mata orasan. Unless you have question, again, mabalingkot timang ti assignment yo, wano quiz ko naket di, haan nga assignmentan, kasi ti assignment yun akot deta ko. Deta, ikang kaysa ti sagagaysa kayo hanggang nagpapada, ti assignment. Tapos mabalin nyo nga inayon yan ta discussion nyo. Any question? Any question? Ni Adani Emor. Di kita agkung ko nang agte-text, da kayo nga talaga. Nung schedule, di kayo nga ag-present. Now, if in case that numayat di kita classic ti 11 to 12, kasi diretso mati classic iti ko ngamin. Iti MW. Numayat talaga jay, di ka class yung kay ay mabalin nyo ti ag-present. Sino lagi tayo akon ko na nga ag-presentan. Ngam no kwa, inton no bigat pwede, ti bigat na. Huwag iti malam Kasi ito no malam kat darin so ti classic. Wa from 1 aging gatela 5. Tatta nga bigat dagi tayo GE. Ma'am, sakto ma'am. No, han nga mabalin tata. Kasi diretso ti classic ti MW. Idilawas lang amin Thursday, Friday. Uray ko mati Friday. May texan no kasta kat apuhan mo lang ada kay ti estudyante you cannot follow schedule. Ma'am, juri Dapat itong na bigat kayo ka tipang niya dapat kadno sakay samot laman ngamin nagubray idi kwan. Kasanumot. Idi Thursday, Friday. Awan ano kasta ti ugali yo. Han kayo nga kwa. Ma'am, no bigat ka dakam no ka, ma'am. Han nga dete apay da kam do not speak to other speak only for yourself ko na kidi. Yes, ma'am. Sak ma'am, itong bigat, ma'am. Kita to ano sino ti Ma'am, to bigat una. ma'am. O da kayo imbagat na tayo ti schedule ti final exam, di ba? No kita nyo dito yung kalendaryo. Ura kayo takitaan tayo. Ne, adatay ditoy. Detoy kat mangrugi ti final san 1 week lang nganan agbayad kayo ti kasta. Hangkay nga makates no hangkay nga makabayad. Kasi agungot da. Detoy.
So, agbayad kayo. Ana pa iti time yung agubratata. No, ikang kay ti exam on the 18. Then, kadagito ito, dapat ag-present kayon. Finals. No, kaya yung ikamakam data, akat na siya at unay. Mapilitan kam nga agi-submit ti grades kadetoy. So dapat 28, 29 dapat malpas yung data. Or ay soft copy lang, gradean kayon. Basta makumpleto yo. Ngam no di yung malpas, enrollment to kadeto yan eh. Detoy pa lang siguro kat enrollment. Tapnon no maka-enroll kayo ti OJT, you have time to complete it. Agingga ka detoy nga lawas. July 10, that is my day. Oh. Kasi ti amok nga rugi ti summer 12. Ito. Six at July data August. Baka 5 paikit di gayam. 5. Agingga ka dito siguro no pa. One time yung enrollment to manan, summer to pa lang enrollment tan. So nga no mga balin tilang kayat ko nga handelan kat jay. Yalat ta OJT ni tisinat. No basit ta OJT kada kayo, makamu kayo. Nawa na OJT. Sa bagay. Kasi to no persem kat adan to face. Awang pa ito kasi adadan to mat agpapa-apply dati ko ne. No naka-vaccine siguro ti faculty pwede na. Ngamhaan pa lang ako inutunda lang. Sinutag ko na nga hangkay nga ag-report. Di kayo nakaawat manan. Sinutag ko na hanga mabalin nga di kayo ag-present. Datay ko nga umay kay latag sagbit. No. Hang ko kayat ti kasta. Ising ko kay latan no diyo kayat. Dito'y konak ne tapos kasi ti June 22 ti maudi nga date examination. Numalpas yung ti exam yo kadeto, mabaling kay nga ag-present dito yun. Kaya to mangrugi ti 23 aging ga 30 ag-present kay to. Dagijay nakalpas to nag-present kayo. Ano at the revision na mangi-schedule to dito yan. No nag-i-schedule kada gito dapat ag-present kayo malpas yung kanaan. I-present yung latat no makita no anati madi. Adan to pala time yung mangikamakam. Kasi dito ito nag-decide akton no incomplete kayo no 5 kayo. Ag-decide akto pa yan no ag-enroll kay ti OJT. Kasi no namnamaga malpas you within this period, you can enroll OJT. Limlibat rakta ag-enroll ti OJT ata. No, di yung may enroll ata, alain yan tuntong next year ti OJT. Okay? Any reaction, violent or non-violent? Sumbruman detoy. Sumbruman ti internet. Apay at the time nga agawan internet. Unawang kayo pa yan?
Nagpulpuligos na tan eh. Napigsama tapi nga ta. Nabara. No, nabara ngamin dito yung pagkastan. Da problema iti laptop ko na eh. Nabayag nga nakakastan. No, nabarang kastat ko kunang. Kaya ito yung alawas kastan eh. Sobra. Pagpulpuligos lahat tanukuan.